Hey dos preguntas que una mujer puede hacer esta noche, mañana o la próxima vez que estén solos juntos. Dos preguntas que son en completamente inocentes, y si no sabes lo que significan de verdad, los vas a responder mal, sin darte cuenta y ella vaya a alejar sin explicar por qué. Lo que estoy a punto de contarte no lo vas a encontrar en ningún libro de autoayuda barato ni en ningún consejo de tus amigos, porque esto viene de adentro. Viene de lo que nosotros nos decimos entre nosotros cuando los hombres no están escuchando. Antes de llegar a las dos preguntas, necesito que entiendas algo fundamental, algo que cambia completamente la manera en que vas a interpretar todo lo que una mujer hace cuando quiere acercarse a ti. Porque las mujeres no pedimos intimidad de la misma manera que la piden los hombres. No es que no sepamos hacerlo, es que evolutivamente, emocionalmente, neurológicamente no estamos construidas para funcionar así. Juan Brisendine, neuropsiquiatra de la Universidad de California. Paso décadas estudiando cómo funciona el cerebro femenino y una de las cosas que descubrió es que el cerebro de una mujer precisa las interacciones sociales con una intensidad notablemente mayor que el masculino. Las conexiones entre la amígdala, que es el centro emocional, y la corteza prefrontal, que es la zona del juicio, y la anticipación, son más densas y más activas. Lo que eso significa en la práctica es que una mujer no solo siente, evalúa mientras siente constantemente. Y esa evaluación tiene una función muy antigua. Durante miles de años, la vulnerabilidad emocional de una mujer podía costar muy caro. Entregarse a alguien que no era seguro, que no era confiable, que no la veía de verdad, tenía consecuencias reales. El cerebro femenino aprendió a protegerse, aprendió a probar antes de abrirse. Aprendió a hacer preguntas que no son en como pruebas, pero lo son. No es manipulación, es autoprotección antigua, disfrazada de conversación cotidiana. Y aquí viene la primera de las dos preguntas. Imaginad esto. Somos de la noche, están los dos en el sofá o recostados en la cama o simplemente sentados en silencio después de cenar. No están discutiendo. No hay ninguna tensión obvia. Ella voltea a ver y pregunta con una voz completamente tranquila en qué estás pensando. Tú miras al techo, llevas 5 minutos pensando en que el coche hace un ruido raro o en un partido de fútbol o en absolutamente nada, y dices con total honestidad, en nada, amor. Y algo cambia en ella, no dramáticamente. No hay peli, solo algo así cierra settlement, como cuando una flor que estaba a punto de abrirse decide que todavía no. ¿Por qué? Porque esa pregunta no era sobre el contenido de tus pensamientos, era una invitación. Era una puerta que ella abrió apenas un centímetro esperando que tú la empujaras desde el otro lado. Cuando una mujer pregunta en qué estás pensando, está midiendo varias cosas al mismo tiempo. Está midiendo esa eres alguien que habita su propio interior, alguien que tiene vida emocional, alguien con quien pueda tener una conversación real. Está midiendo esa en ese momento ella existe para ti. Esa estás presente con ella o simplemente estás físicamente cerca y sobre todo está midiendo esa es seguro abrirse porque ella está a punto de hacerlo y necesita ver esa tu vas primero. John Gallman, el investigador de relaciones más citado del mundo, identificó que las parejas emocionalmente conectadas tienen un patrón muy específico. Uno de los dos hace lo que el llama un vid, un intento de conexión, y el otro responde volteando hacia ese intento en lugar de alejarse de él. La pregunta ¿en qué estás pensando? Es exactamente eso, un vid, un intento de conexión disfrazado de pregunta simple. La respuesta que destruye el momento no es la que miente, es la que cierra. En nada, en el trabajo, en nada importante.
Esas respuestas le dicen a ella, sin que tú lo sepas, que no hay espacio para ella en tu mundo interior, que la intimidad que ella está buscando no tiene donde aterrizar, pero la respuesta que habrá to do, la que ella leva esperando sin saber que la esperaba, no tiene que ser profunda, no tiene que ser poética, solo tiene que ser real y tiene que incluirla. Piénsalo de esta manera. Si en ese momento realmente estabas pensando en el coche, dilo, pero no lo dejas ahí. Estaba pensando en ese ruido que hace el coche, y de repente dio cosa pensa que ese un día te falla en la carretera. Yo no estaría ahí. Eso es todo. 6 segundos de vulnerabilidad real. Y lo que ella escucha no es que eres mecánico, lo que escucha es, existo en tu cabeza incluso cuando no estás pensando en mí directamente. Me cuidas incluso en tus preocupaciones cotidianas. Eso es lo que abre la puerta. Ahora necesito que tomes ese principio y lo multipliques, porque la segunda pregunta funciona con la misma lógica, pero vie más profundo, mucho más profundo. Esta segunda pregunta aparece de maneras distintas. ¿A veces liga directamente que es lo que más te gusta de mí? ¿A veces viene disfrazada por que estás conmigo? ¿Que ves en mí que no ves en otras? El tono puede ser juguetón, puede ser serios, puede incluso parecer inseguro. No importa cómo leg, lo que importa es lo que está buscando debajo de la pregunta. Y aquí está el error que comete casi todo hombre con buenas intenciones. Ella pregunta, ¿qué es lo que más te gusta de ella? Y tú, genuinamente, con todo el efecto del mundo, dices, tus ojos o tu sonrisa o lo guapa que estás. Y lo dices de verdad y aún así algo en ella se apaga. No porque la respuesta se mentira, sino porque no es la respuesta que estaba buscando. Helen Fisher, antropóloga biológica que ha dedicado su carrera a estudiar el amor romántico, encontró que las mujeres en etapas de apego profundo muestran actividad elevada en las zonas del cerebro asociadas con la identidad y el reconocimiento del yo. Lo que eso significa en términos humanos es que en los momentos de mayor cercanía emocional, una mujer necesita sentir que la persona que tiene al lado la vie, no su superficie, su esencia. Cuando ella pregunta qué es lo que más te gusta de ella, está preguntando, ¿me conoces de verdad? ¿Ves quién soy más allá de lo que muestro? ¿Soy algo específico para ti? O podría ser cualquier mujer atractiva y el resultado sería el mismo. Una respuesta física, aunque si sincera, responde la pregunta equivocada. Le dices que la ves, pero no que la conoces. Y hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. La respuesta que conecta de verdad requiere observación real, requiere que hayas prestado atención, requiere que puedas nombrar algo de ella que nadie más nombraría porque nadie más la ha mirado con esos ojos. No tiene que ser dramático, puede ser algo pequeño. Lo que más me gusta de ti es la manera en que defines a las personas que quieres, que no tienes miedo de decir lo que piensas, aunque veces te cueste. Que cuando algo te emociona de verdad, lo dices con todo el cuerpo, no solo con las palabras. Eso es lo que hace que algo en el pecho de una mujer ceda. Esther Pearl, terapeuta de parejas y una de las voces más agudas sobre el deseo en las relaciones modernas, dice que el deseo femenino florece cuando una mujer se siente vista como sujeto, no como objeto. Ser vista como objeto es ser admirada por como se ve. Ser vista como sujeto es ser conocida por cómo piensa, cómo siente, cómo existe en el mundo. La segunda experiencia genera algo que la primera nunca puede generar, la sensación de que entregarse es seguro. ¿Y ahí está la conexión entre las dos preguntas? No es casualidad que aparezcan juntas.
No es que ella los planifique conscientemente, y es que forman una secuencia emocional natural. La primera pregunta, ¿en qué estás pensando? Abra el canal. Verifica si hay espacio para la vulnerabilidad mutua. Si la respuesta que das abra en lugar de cerrar, si muestras aunque un destello de tu mundo interior, ella avanza. La segunda pregunta, ¿qué es lo que más te gusta de mí? Confirma si ese espacio es específicamente para ella. Si la respuesta liga con detalle real, con observación genuina, con algo que solo alguien que la conoce podría decir, entonces algo en su sistema nervioso literalmente cambia. C. Johnson, creadora de la terapia focalizada en las emociones, documentó durante décadas cómo las parejas con vínculos seguros tienen un ritmo muy particular en sus conversations de alta intimidad. Un ciclo de apertura, respuesta y confirmación que cuando funciona activa el sistema de apego y genera una sensación física real de seguridad. No es metáfora, es bioquímica, es oxitocina, es el cuerpo diciendo a la mente, este lugar es seguro, puedes cuidarte. Las dos preguntas respondidas de la manera correcta activan ese ciclo. La mujer que los hizo no sabe que lo está haciendo. Tú hasta ahora no sabías lo que significaban. Pero el resultado era real de todas formas, en los dos sentidos. Cuando falaba, el enfriamiento era real. Cuando funcionaba, la cercanía era real. Ahora tengo que decir algo importante y te lo digo con la misma honestidad con la que te digo todo lo demás. Lo que acabas de aprender no es una técnica, no es un truco, no es un guión que puedes memorizar para conseguir lo que quieres en una noche. Si intentas usar esto como herramienta de manipulación, si buscas la respuesta correcta como si fuera una contraseña, ella lo va a sentir. No sabe explicarlo, pero lo va a sentir porque el cerebro femenino está finamente calibrado para detectar autenticidad. Gaman lo llamaba la diferencia entre la influencia genuina y la maniobra calculada. Sus estudios mostraron que las parejas perciben esa diferencia mucho antes de poder articularla. Lo que este conocimiento te permite hacer es practicar algo real, la observación genuina, empezar a mirarla de verdad, notar que la hace reír de esa manera específica que solo ella tiene. Recordar esa historia que contó hace 3 semanas sobre algo que lo importaba. Prestar atención cuando habla de lo que le duele, de lo que la mueve, de lo que la hace ser ella. Cuando leguen esas dos preguntas y van a llegar, no necesitas un guión. Solo necesitas haber estado presente. Eso es lo que ella está pidiendo. No palabras perfectas, presencia real. Si hay alguien en tu vida ahora mismo que merece esa presencia, alguien que tal vez ha hecho esas preguntas y nunca recibió la respuesta que necesitaba, quiero pedir algo. Comparte esto con él, con ese amigo que está en una relación que se está enfriando sin entender por qué, con ese hermano que ama a alguien, pero no sabe cómo traducir ese amor en conexión real con ese hombre que tiene todo para dar, pero nadie lo enseñó a darlo de esta manera. No lo compartas porque es un dato interesante. Compártelo porque puede cambiar algo. Porque hay parejas que se separan sin haber descubierto nunca este lenguaje. Porque hay hombres que aman profundamente, pero nunca aprendieron a responder de una manera que ella pudiera sentir. Y veces una sola conversación, un solo momento en que alguien finalmente entiende lo que ella le va pidiendo, sin palabras lo cambia todo. Ese momento podría ser esta noche para alguien que conoces. Y para terminar te voy a dejar con algo que probablemente te va a parecer extraño, algo que va completamente en contra de lo que el instinto masculino suele interpretar. La próxima vez que una mujer se distancie de ti de repente, que se vuelva fría, que responda con monosílabos,
que parezca que así está alejando sin razón. No asumas que perdiste el interés de ella, porque hay algo que la mayoría de los hombres nunca descubren. En muchos casos, ese distanciamiento no es el final de algo, es el inicio de algo completamente diferente. Y lo que significa realmente la razón por la que ella hace eso precisamente cuando más lo importa es lo que vamos a explorar en el próximo día.